Maji ni saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki, wakati ambapo unapata taarifa kuu kutoka hapa ndani ya Lookup, ambapo tumekuandalia mengi tu katika siku ya leo. Tumekuwa tukifuatilia kwa karibu matokeo ya siku ya leo, mengi tu kutoka kaunti mbalimbali na hata habari za kimataifa, lakini kwanza hebu na tupate vidokezo. I can tell you how pilots were being sent to Brazil to go and bring the aeroplanes, and they would sign documents. Seneta wa Kisii Richard Onyonka paswa mbarika kuhusu umiliki tata wa shirika la ndege KQ. Tutakujuza hayo. Are we going to now return to theory specifically, or university taking up courses that are a little bit easy and cheaper to implement rather than going to more capital intensive courses? Je, njia mpya ya kufadhili vyuo vikuu itakuadhirije? Mtaalamu wa masuala ya elimu anaeleza hayo. Familia ya saka haki baada ya jamaa yao kuteketezwa moto kwa madai ya wizi Laikipia. Philista Dundo ni mtangazaji wetu wa ishara, na Naye Lamech Aungo. Tuandamane hadi tamati mwa taarifa hizi. Familia moja katika kaunti ya Laikipia sasa inaitaka serikali kuingilia kati kisa cha mauaji ya mwana wao aliyechomwa hadi kufa Jumapili huko Bantu. Samuel King'ori mwenye umri wa miaka 29 aliuawa kwa kutuhumiwa kuiba mbuzi wa mtu asiyejulikana. Fibi wa Ng'ombe anatufungulia taarifa hizo. Familia moja huko Nanyuki inasaka haki baada ya mwana wao Samuel King'ori wa miaka 29 kuuawa na kuteketezwa pamoja na gari lake kwa tuhuma za kusafirisha mbuzi walioibiwa. Familia hiyo imelalamika kuwa licha ya kuripoti kesi hiyo na washukiwa kufahamika, hakuna mshukiwa yeyote aliyekamatwa kufikia sasa. Wanadai kuwa mtoto wao alikuwa kwenye kazi yake ya kawaida ya uchukuzi. Ambao wanajitokeza ambao walikuwa kwenye scene wanasema ni huyu na huyu. Hii ripoti tumepeleka kwa polisi, lakini ilikuwa huko kwa OC Crime ambaye ni Inspector Mararo. Tukavisit pale jana, yeye amejustify ni mob injustice. Kitu ambacho alikuwa anasema ni anataka kufungua file ya inquest kwa mada haimake. Hakuna, hiyo si justice. Pale kwa hiyo venye alikuwa anasema, tumempelekea, tuko na witness, key witness, tukampea mpaka namba yake. Hakuna hatua hata moja amechukua. Witness ni wawili ndio hao. Lakini yeye ni kama anataka kufrustrate kesi kabisa. Wameongeza kuwa wamenyimwa hata nakala ya OB iliyosimamia swala hilo, na wanaiomba DCI kuanza uchunguzi wa swala hili kabla King'ori hajazikwa. Kama familia tuna ushughuli mwingi sana tukiangalia yale mambo yalitukizia hiyo siku ya Jumapili ambaye hatukuwa tunatarajia. Leo tulikuwa tumepewa appointment na DCI na I think hapo investigation sasa zitaanza vizuri na hopefully the justice will tutapata. Nikiripotia runinga ya Lookup, jina langu ni Fibi wa Ng'ombe. Tukisonga mbele ni kwamba seneta wa kaunti ya Kisii Richard Onyonka ameibua hisia mseto mtandaoni baada ya kudai kuwa shirika la ndege la Kenya Airways linamilikiwa na kampuni mbili za kibinafsi. Mwanahabari wetu Cecilia Lubanga alipata nafasi ya kuketi naye na analeta taarifa hiyo. Kufikia Disemba mwaka jana, deni la KQ lilikuwa shilingi bilioni 38.26. Hii kiibua mjadala kuhusu udhabiti wa kifedha na operesheni ya kampuni hiyo ya uchukuzi wa ndege. Swala hili likihitaji kuangaliwa kwa kina. Seneta wa kaunti ya Kisii hata hivyo ameibua mjadala tofauti kwa kudai kuwa kampuni ya KQ inamilikiwa na kampuni mbili, Serengeti na Tsavo. I know for fact, because I have got the facts, I can sit here and explain to you all the details about what happens. The feeling I have is that in this country, very many of us in leadership, and indeed people of substance, people who should be standing up and talking about certain things which are, even if it means they're sensitive
and they are critical, we don't bother. Whether it is money that is being stolen at the county government or whether it is money that is being stolen at the national government. Seneta huyo ametetea msimamo wake akisema rubani walioleta ndege mpya kutoka Brazil hawakutumia stakabadhi za KQ kama inavyotakikana na hivyo kuibua swala la umiliki wake. Pilots were being sent to Brazil to go and bring the aeroplanes and they would sign documents. You see, when you pick an aeroplane from the assembly plant and you are flying it to Kenya, you are actually to sign a release document. When these release documents were being signed, they were not being signed for KQ. They were being signed for Serengeti Investments and for Savo Holdings. It was done obviously because some people wanted to make money. The reality is, if you check from the time when KQ started buying the Ambria planes, because there's a difference between the Ambrias because they are smaller and they consume less fuel, and it was a fantastic idea for KQ and the Kenyan government at that time to put money on the side to buy those aeroplanes. But you see, what happened is when those contracts were signed, after that is when KQ started making losses. And that is the same time, if you notice, when KQ decided to join the KLM, there's the KLM, Air France, KQ, there's this organization, just like now you have the Emirates and Qatar, they have their own arrangements internally. That is the time when, you can imagine of all times, when the people who are managing KQ, and the people who are managing the Kenya Civil Aviation Authority, and the people who are managing all the statutory organizations which manage our, how do I put it, who manage our airspace. That is when they sold Heathrow. That is when they sold London. Kamati ya bunge la kitaifa na seneta imeteuliwa kuangazia swala hilo na kufahamu umiliki wa kampuni hiyo ya uchukuzi wa ndege na jinsi ya kupata mwafaka. State capture investments which have made our country lose money for years and years. My feeling is that some of us have to start talking about them. We understand the risks, we understand the consequences, but sometimes, so what? The reality is, they say the truth and it will set you free. Maseneta sasa wanataka uchunguzi wa kina kufanyika kufuatia hasara za kila mara zinazoshuhudiwa kwenye kampuni hiyo, huku serikali ikiendelea kuipa kampuni hiyo ruzuku ili kuendesha shughuli zake. Cecilia Lubanga, runinga ya Lookup. Asante sana Cecilia Lubanga kwa kuzungumza na seneta wa kaunti yangu. Gavana wa Kakamega Fernandes Barasa na kamanda wa mkoa wa Magharibi Macharia Irungu wameongoza katika kuyaharibu magunia 800 ya chakula chenye sumu ya shule ya upili ya wasichana ya Mukumu. Hii ni kufuatia ripoti ya kifo cha mwalimu na wanafunzi 4 huko 500 wakiathirika zaidi. Hebu na tupate taarifa hiyo. Magunia hayo 800 ya chakula yaliharibiwa katika kampuni ya Bamburi, kaunti ya Mombasa, katika kutayarisha ufunguzi wa shule ya wasichana ya Mukumu wiki ijayo. Akizungumza wakati wa tukio hilo, kamanda wa mkoa wa Magharibi Macharia Irungu amesema uamuzi huo umeafikiwa na kamati ya mashirika mengi yaliyochaguliwa kusimamia rasmi uharibifu wa chakula hicho kufuatia ripoti iliyotolewa na mahakama. Ya bora afya, watu wa public health walienda kotini wakapata amri ya mahakama ya kuharibu hicho chakula. Tumekaa kama multi agency team tukatafuta mbinu ya kuharibu hicho chakula. Tukaona kwamba hatuwezi ichoma vile tu wazazi walikuwa napendekeza wakiwa na wengine wakati ule wa Jumamosi. Ikawa lazima hiki chakula kipelekwe pahali kiharibiwe kulingana na mujibu wa sheria na ushauri wa NEMA na watu wa public health na wengine. So tungekaribu hiki chakula hapa karibu kwa Kemri Kisumu, lakini uwezo walio nao wa kuchoma hiyo chakula inaitwa kwa Kisungu incineration. Wanafanya tani moja kwa kila siku, tuko na tani 76. So ni kumaanisha kama tungechoma hapa Kisumu ingechukua siku 76. So baada ya kukaa tukiwa multi-agency team, tukaona ni vizuri hicho tukafanya survey yetu nani anaweza kutusaidia kuharibu, tukapata Baburi Cement kule Mombasa. Baburi Cement kwa kile CSR yao inaitwa Corporate Social Responsibility,
wamekubali kwamba watatusaidia kuharibu hicho chakula kwa muda mfupi wa siku moja ama zikiwa nyingi siku mbili. Hayo ya kijiri, Juliana Brenda, mwalimu shule hiyo, akizikwa nyumbani kwake hii leo. I have lost a sister. I have lost a best friend. Anybody who took the life of my sister, anybody who sat, planned, and executed the mission to eliminate the life of my sister, vengeance is for the Lord. Mujema, ambaye alifariki pamoja na wanafunzi wengine 4 kufuatia madai ya kula chakula cha sumu na uchafu wa maji sawia. Sasa familia ya marehemu imesema itachukua hatua za kisheria kwa shule hiyo. Innocent Ogaro, runinga ya Lookup. Tukiachana na hayo ni kwamba mhubiri Ezekiel Oduor wa kanisa la New Life ameachiliwa huru kwa dhamana ya shilingi milioni 1.5 baada ya mahakama ya Shanzu kuamuru aachiliwe kutokana na ukosefu wa ushahidi wa kutosha ambao ungemsababisha mhubiri huyo kuendelea kuzuiliwa zaidi. Aidha, kufikia sasa miili 100 imefanyiwa upasuaji huku miili 11 ikitarajiwa kufanyiwa upasuaji hapo kesho. Tupate taarifa hiyo na Audrey Cherotich. Mwendo wa saa 10 alasiri hii leo, to a bond of 3 million shillings with one surety of similar amount or an alternative of cash bail of 1.5 million shillings. Kauli yake hakimu mkuu Joe Omido lilirejesha tabasamu usoni mwa mhubiri Ezekiel Oduor alipoachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 1.5. Upande wa mashtaka ulikuwa umewasilisha ombi la kutaka mhubiri Ezekiel kuendelea kuzuiliwa kwa siku 30 zaidi ili kukamilisha uchunguzi wake. Mahakama ya Shanzu likatupilia mbali ombi hilo. Ezekiel Odero atahitajika na mahakama kujiwasilisha kila wiki katika afisi za idara ya upelelezi na jinai. The respondent shall report to the investigating officer once a week on a day of the week and time of the day to be agreed upon by the prosecution counsel and the defense counsel. Huku hayo ya kijiri, idadi ya miili iliyofanyiwa upasuaji imefikia 100. Hapo kesho ni miili 11 ambayo itafanyiwa upasuaji kwenye shughuli za uopozi wa watu wapatao 111 ambao wamefariki. Many of them were severely decomposed, being that 23 of them were severely decomposed, 11 were just moderately decomposed, but 2 were mild, meaning that they were not badly decomposed. The cause of death from all of these, majority we found that they were died because of features of starvation, which were 23 of them. 4 of them we found that they had asphyxia. And remember, I told you asphyxia is someone who was denied oxygen prior to death. 7 of them we were unable to ascertain why they died because of the level of decomposition. Then we found a child who had head injury. We also found an adult who had a disease, chronic disease, because we found that she had a kidney and a heart disease. Audrey Cherotich, runinga ya Lookup. Namna kwa taarifa hiyo tunachukua mapumziko, tunarudi na taarifa zaidi. Usiende mbali, maana kuna mengi tu ambayo tumekuandalia katika siku ya leo. Hey darling, are we still on for a coffee date? I'm waiting for you to come and pick me up. I should be able to pick you in a few. It's a coffee yogurt date? It's not just a yogurt. It's royal coffee yogurt. Flow with the sweet taste of thick and smooth Royal Fresh coffee yogurt. Royal Fresh, the royal taste of freshness. Sensei Institute of Technology is the home to the best practical courses.
giving you a hands-on experience to handle the world. A place for you to join us. Ensure you have your national ID card and be ready to enjoy the ride. Sensei College, my skills, my future. We as Novena United Circle are a society that is able to provide a platform for business startups by providing financial aid to members and creating a platform to accumulate their savings. We look for small business entrepreneurs who are starting a business venture and provide the best opportunity to expand our business niche and turn it into something big. For more information, call us on 0768 757 956 or WhatsApp us on 0734 832 430. Novena United Circle. Tuungane pamoja. Hi, and welcome to Tujenge Home. Your number one show when it comes to all things architecture, real estate, property development, interior design. You get it right here on Tujenge Home. When the food is ready. You want to serve them? Dinner is served. Yeah. Let's go. Let's go. Beautiful, wonderful, glorious. We are having the show that we share entitled Shepherd Voice. I'm waiting for you to get me to Kenya. That's what I'm waiting for you. God is the source of every blessings that flow into your life. And I know that God is going to bless you and to do a new thing. Pray. Na mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ambapo tunaendelea kukupasha taarifa kutoka kaunti mbalimbali na hata ikiwa ni taarifa kutoka hapa ndani ya Lookup. Tukisonga mbele ni kwamba japo Rais William Ruto kutangaza kuongeza kwa fedha za kufadhili vyuo vikuu, je, inamaanisha nini kuhusu mfumo huu wa kufadhili wanafunzi? Mwanahabari wetu Shadrack Koredi aliweza kuketi na mtaalamu wa masuala ya elimu Jane Muthiga na kutuleta taarifa ifuatayo. Mbinu mpya ya ufadhili wa wanafunzi katika vyuo vikuu imepokelewa na hisia mseto na baadhi ya washikadau nchini. Universities and TVETs will no longer receive, under the new funding model, block funding in form of grants based on differentiated unit costs. The government has resolved that university funding will henceforth be student-centered. Serikali kwa mujibu wa hotuba ya Rais William Ruto hapo jana itawasaidia wanafunzi tu walio na mahitaji zaidi na wala haitotegemea alama ya mwanafunzi aliyopata katika mtihani wa kitaifa wa KCSE kama ilivyo kwa sasa. Students will be categorized according to 4 levels of need. Vulnerable, actually 3 levels: vulnerable, less vulnerable, and able. Kulingana na mchanganuzi wa masuala ya elimu Jane Muthiga, anasema kuwa hatua hiyo ina faida yake iwapo utekelezwaji wake utafanyika kwa umakinifu. The negative impact is that if you are just basing the funding on the students, how about equipping these institutions? How about ensuring that they have got everything that they, prior to even an introduction of a faculty, they need basic funding to be able to do that. So are we going to now return to theory specifically, or university taking up courses that are a little bit easy and cheaper to implement rather than going to more capital intensive
courses. Aidha, Jane ameonya kuwa kuna haja ya serikali kujumuisha baadhi ya vyuo vikuu vya kibinafsi katika mpango huo kwa nia ya kuhakikisha kuwa zinajimudu kifedha badala ya kunufaisha vyuo vikuu vya umma pekee. Vulnerable and very extremely needy being fully sponsored by the government, I believe it's just the same funding that the government was initially giving to the university as a grant or as a fund. Is the same money they are now going to pick to be able to give to the university, but as school fees, as fees. So they have categorized it as fees rather than a grant. Hata hivyo, mbinu hiyo mpya ya ufadhili wa vyuo vikuu inaashiria kwamba idadi ya pesa ambazo serikali itakuwa ikitoa katika vyuo vikuu kwa ajili ya ufadhili wa wanafunzi huenda ikapungua ikilinganishwa na awali ambapo idadi kubwa ya wanafunzi katika vyuo hivyo walitegemea ufadhili wa serikali. Utekelezaji wa mpango huo ni jambo jingine la kutiliwa maanani, huku kizungumkuti kikiibuka kuhusu ni vipi serikali itakavyowatambua wanafunzi walio na mahitaji na wanaojimudu. Chief is supposed to understand the community as well, but I think they also need to put the nyumba kumi aspect of it, because maybe the chief may not understand fully or maybe fully the community as per se. They need to go a little bit deeper to the nyumba kumi formula and get that village, the nyumba kumi person who can be able to say, yes, for sure, this particular child is it's needy among us or is vulnerable among us. Shedrack Kareria, Lookup TV. Na tukiachana na hayo ni kwamba utata umezuka katika kaunti ya Kisii baada ya mwili wa makanga wa gari la umma ambaye alizikwa wiki mbili zilizopita kufukuliwa na polisi. Mwili wa marehemu Vincent Tom ulifukuliwa na polisi baada ya kupata amri ya mahakama ili kubainisha kiini cha kifo chake. Wakazi wa Nyangusu wamebaki na mshtuko mkubwa baada ya polisi kufukua mwili wa mkazi wa eneo hilo wiki mbili baada ya mazishi yake. Marehemu Vincent Tom ambaye alikuwa manamba alipatikana ameaga dunia katika kituo cha biashara cha Nyangusu na mwili wake kusafirishwa na polisi katika hifadhi ya maiti ya hospitali ya Nyamache. Tumekuja kwa hii boma, kuna mwili uliletwa hapa na polisi kwa mochari, lakini inaonekana wenyewe wanataka ifukuliwe iweze kufanywa postmortem ili wachue chanzo cha kifo cha huyu marehemu. Kwa hivyo tumekuja kwa hii boma tufukulie mwili tupeleke mochari ili iweze kufanywa upasuaji, na kutoka hapo tuone ni nini iliua huyu marehemu. Ilipata protocol nzuri, ikaenda mpaka kule kotini, wakamaliza wakatupea barua, tukaenda Nyamache sub county tukatoa mwili, kwa sababu mwili ilikuwa kwa serikali, wa kila mtu alipiga moholi, ndio tukaenda kwa CS Nyangusu akapiga moholi, CCI wapiga mwili kutoka kule, tukapata barua tukaenda kule Nyamache tukaambiwa toa mwili mulete msika. Sasa tunashangaa sana, serikali inakuja nataka kuondoa mwili hapa siku ya leo, wameenda na mwili wanasema huyu mwili ukufanywa postmortem. Sasa tunasema ya kwamba sisi tunaongoja serikali ifanye uchunguzi yake venye nasema, na sababu mwenzetu aliuliwa tukampata njiani. Utata uliibuka baada ya mhudumu wa hifadhi ya maiti kutoka hospitali ya Nyamache kudai kuwa mmoja wa wanafamilia ambao aliwapa polisi taarifa ya utata kuhusiana na kifo cha mwenda zake. Hii ilipelekea polisi kufika mahakamani na kupata amri ya kufukua mwili ili kufanya uchunguzi na kubainisha kiini cha kifo cha Tom. Hiyo ndio tunatafuta. Mwenyana iko na claim ndio tunatafuta aonekane. Kwa sababu kuna mmoja wa familia yao ya marehemu aliweza kulalamika kwamba marehemu aliuawa, na wengine wanasema alikunywa pombe akapatikana kwa barabara amesiliwa na pombe. So wanataka kujua kuna pati mbili, mwingine akataa inasema aliuawa na wengine nasema hapana kuuawa, ni yeye ndiye alikunywa pombe kamuua. David Alex, Runinga ya Lookup. Na katibu wa mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres yuko nchini kwa ziara ya siku mbili. Guterres alikuwa na kikao na Rais William Ruto na kuzungumzia masuala mbalimbali ya kitaifa na yale ya kimataifa. We have many host countries and I'm grateful to all of them.
but I have no doubt in saying that you are the best host country for UN activities in the world. Gratitude, but also admiration. I am deeply moved by what has been the extraordinary leadership of Kenya and your personal extraordinary leadership in the difficult moments the region has known in the last years, and particularly in the last months and weeks, with a permanent initiative and a permanent commitment to lead the African solution for the African problems that surround you. Ethiopia has known a devastating civil war. Kenya had an absolutely central role in creating the conditions for a peace process that we all believe will lead to a positive solution for all the Ethiopian problems. When one sees today the tragedy of Sudan, it is clear your personal leadership, together with the countries of IGAD, together with the African Union, and we are fully ready to support it in trying to make sense of this horrible situation in which two leaders are fighting each other and destroying their own country. And again, Kenya is in the front line of addressing the problem and doing everything to solve it. In the DRC, and in the DRC we have MONUSCO, and we know how difficult it is to operate in the DRC. And we are extremely grateful for what has been the Kenyan initiative, the Nairobi process, and the courage of Kenya sending Kenyan military in a very, very, I would say, dangerous situation, not waiting for financial support, not waiting for equipment or for whatever. You have sent a group of troops that has performed, together with your political initiative, almost a miracle. We have seen the M23 at the doors of Goma, and we know Goma is safe, and the M23 is slowly retreating. Things have calmed down. Problem is not solved. But we know that Kenya is in the front line to address it and to help to solve it, because the Democratic Republic of Congo people need and deserve peace more than anyone else in the world. I visited Somalia many times, and I know the very important role that Kenya has always played in relation to the stabilization of Somalia and in relation to the fight against terrorism in this part of the world. And I could go on and on with South Sudan, with your active diplomacy with Eritrea, probably one of the most complex diplomatic efforts ever made by an African head of state. Indeed, I have to say that what Kenya is doing and what you are doing is a remarkable example of how we are able in the world to solve problems, to bring peace, and to address the dramatic conflicts that we all face and are having such negative consequences in relation to the stability and the economy of the whole world. Na mtazamaji, kufikia hapo sasa tunafika tamati mwa taarifa zetu kutoka hapa Lookup. Lakini saa 3 kamili kuna taarifa zaidi pamoja na uchanganuzi wa kipekee. Mitandao yetu yote ni wazi kwako kwa ajili ya kutuma ujumbe na hata kuona ni yapi ambayo yanaendelea hapa nchini na hata kimataifa. Mtangazaji wetu wa ishara amekuwa ni Felista Dundo na mwelekezi wangu akiwa ni Paul Karioki, nami ni Lamech Aungo na kutakia jioni njema.